Children are very small and they like treat you differently. Did anybody try to bully you or like that? It is the most popular question I get when it comes to school and being young. People think my childhood was full of bullies. No. One. I had one. That's all I had. One. And I'm embarrassed to tell this story, but I'll tell it anyway. I learned to stick up for myself, but I couldn't fight because I had no hands. Yeah. But I had an ability to put a rock in my toes because we would spend our summers at a cottage on a lake where I learned to throw rocks into the lake using the, see how quick that is? Very quick. And I learned how to, skip rocks on the water. I can still do that. And I had a kid who was making fun of me. He thought it was really funny. I told him it wasn't funny and that I wasn't going to beat him up because I couldn't. And he made even more fun of me. And I warned him, I'll throw a rock at you. This is not good advice. I said, I promise you, I'm going to do this because you're going to stop. And he said, make me. Again, I'm embarrassed, but I threw a rock. I managed to hit him. Sorry, it hit him right in the head. Knocked him on the ground, gave him a bleeding head. I ended up getting in trouble with the principal, getting detention. For a week, I had to stay after school cleaning chalkboards with my foot standing on a chair. But the point is, we should never use violence to solve our problems. I learned from that. I've never thrown a rock at anybody since. But interestingly, that kid never made fun of anybody again either. So how we learn to deal with each other needs to be with peace and calm and caring. But I think what people also learned from that experience, don't mess with Alvin. But if I can extend that answer just one more bit here. Everybody knew me. This was a small town in Saskatchewan, Yorkton, it's called. Everybody knew me. My parents took me everywhere in the community because they were older. They went everywhere. If they were going bowling, they took me along. If they were going curling, they took me along. If they were going to the golf course, they took me along. If they were going to a wedding or a ceremony or church, they took me along. So all the kids my age knew me, which meant they weren't scared of me, which meant they didn't make fun of me. In fact, if anything, we had a lot of fun together. So I had a great childhood. So ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ, ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਹੀ ਮਿਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੁਲੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਹਾਂ ਇੱਕ ਜਣਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲੀ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਹ ਮੈਂ ਪੈਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈਰ ਨਾਲ ਸਟੋਨ ਚੱਕ ਕੇ, ਰੋੜੇ ਚੱਕ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਮੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਹੀ ਰੋੜਾ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਉਸਦੇ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਟੋਨ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਬਚਪਨੇ 'ਚ ਇਹ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੀਸਫੁਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।